Zimbabwe is a landlocked country in southern Africa known for its dramatic landscape and diverse wildlife, much of it within parks, reserves, and safari areas. On the Zambezi River, Victoria Falls make a thundering 108 m drop into narrow Batoka Gorge, where there's whitewater rafting and bungee jumping. Downstream are Matusadona and Mana Pools National Parks, home to hippos, rhinos, and bird life. Capital, Harare. President, Robert Mugabe. Population, 16.15 million. Currencies, United States dollar, South African rand, euro, Indian rupee, pound sterling, renminbi, Botswana pula. Points of interest: Victoria Falls, Wange National Park. Official languages: English, Shona, Andeb, Tswana, Xhosa, Shua, Venda, Tsonga, Tonga, Southern Soto. Robert Gabriel Mugabe is one of the oldest and also the longest-serving leaders in the world. Zimbabwe is among the few countries in the world that abandoned their currency and are currently using others. The name of the country was derived from the fortified trading hub, Great Zimbabwe. It was used by the people of the Shona tribe. They constitute 70% of the country's population. Zimbabwe was once a very rich country. In 2008, Zimbabwe experienced a whopping 231 million% inflation. It has one of the world's highest inflation and unemployment rates. Manufacturing, mining, and farming constitute the backbone of the Zimbabwean economy. Zimbabwe became independent from the United Kingdom on April 18, 1980. In Zimbabwe, blackouts are quite frequent and random, and when they occur, they can last for up to 3 hours or even more. Zimbabwe has the lowest life expectancy in the world. Females can expect to live 34 years and males survive for 37 years, on average. More than 1.4 million people in the country are living with AIDS. The mbira, which is a small handheld instrument, has been played for more than 1,000 years in Zimbabwe. In Zimbabwe, there is a strong belief that mermaids exist. Cholera and malaria are two major diseases in the country.
Zimbabweans see potbellies in men as a sign of success and wealth. In Zimbabwe, divorce is a stigma. It is only women who are allowed to get divorced, though it is very rare. The largest waterfall in the world, Victoria Falls, is located on the Zambezi River. It is the world's only waterfall that is wider than a kilometer and has a height of more than 100 meters. The noise of Victoria Falls can be heard from a distance of 40 kilometers. The waterfall was named after Queen Victoria by well-known explorer of Africa David Livingstone, 1813 to 1873. The waterfall is now a UNESCO World Heritage Site. Both countries, Zambia and Zimbabwe, are actively participating to develop tourism in the region. Chronic malnutrition causes 28% of children under the age of 5 to experience stunted growth, low height for their age. 76% of the country's rural households live on less than $1.25 per day. Zimbabwe is ranked 156 out of 187 developing countries on the Global Hunger Index. It is a low-income and food deficit country. Cotton, tobacco, gold, ferroalloys, and textiles/clothing comprise the major items that Zimbabwe exports. Amazingly, Zimbabwe has one of the highest literacy rates in Africa. 90% of its population is literate. Millions of Zimbabweans have left their home country in search of better living conditions and food security in other African countries. Many of its citizens are forced to survive on only a meal per day due to food shortage and crises. The capital Harare was formerly called Salisbury in 1890 in honor of the British Prime Minister Lord Salisbury. The country is void of any place that can properly be called desert. However, a few regions in the country are severely arid. The lowest point in Zimbabwe lies at an altitude of 660 feet near Dumla, where the Limpopo flows into Mozambique. זימבבואה היא מדינה מוקפת מדינות בדרום אפריקה, הידועה בנוף הדרמטי שלה ובבעלי החיים המגוונים שלה. הרבה מהם בתוך פארקים, שמורות טבע ואזורי ספארי. על נהר הזמבזי נמצאים מפלי ויקטוריה הרועמים, הנופלים 108 מטר לאפיק דתוקה ג'ורג'. שם נמצאים המים הגועשים, אתרי רפסודות,
וקפיצות בנג'י. במורד הזרם נמצאים שמורות טבע ומפלי טואסדונה ומנה, שהם בית הגידול של ההיפו, הקרנף ומגוון ציפורים. הבירה הרר. נשיא רוברט מוגבה. אוכלוסייה 16.15 מיליון. מטבעות דולר ארצות הברית, רנד דרום אפריקאי, יורו, רופי הודית, לירה סטרלינג, רנמינבי ופולה בוטסואנה. נקודות העניין, מפלי ויקטוריה והפארק הלאומי הואנג. השפות הרשמיות, אנגלית ומגוון שפות אפריקאיות. שונה, נדבלי, תזואנה, שוסה, שיווה, ונדה, סונגה, טונגה, סאוט סוטו. רוברט גבריאל מוגבה הוא אחד המנהיגים הוותיקים ביותר בעולם. זימבבואה היא אחד המדינות המועטות בעולם שנטשו את המטבע שלהם וכיום משתמשת במטבעות אחרים. שם המדינה נגזר משם של מבצר מסחרי מבוצר בעבר שקראו לו זימבבואה הגדול. זה היה בשימוש של אנשי שבט השונה, המהווים 70% מאוכלוסיית המדינה. זימבבואה הייתה פעם מדינה עשירה מאוד. בשנת 2008 חוותה זימבבואה אינפלציה של 231 מיליון אחוז. יש לה אחד מאחוזי האינפלציה הגבוהים בעולם, וכך גם שיעור האבטלה. הייצור, הקריאה והחקלאות מהווים את עמוד השדרה של הכלכלה בזימבבואה. זימבבואה הפכה עצמאית מבריטניה ב-18 באפריל 1980. בזימבבואה הפסקות חשמל הן תכופות ואקראיות, וכאשר הם מתרחשים, הן יכולות להימשך עד 3 שעות ואפילו יותר. לזימבבואה יש את תוחלת החיים הנמוך ביותר בעולם. נקבות יכולות לצפות לחיות 34 שנים, והגברים שורדים במשך 37 שנים בממוצע. יותר מ-1.4 מיליון אנשים במדינה חיים עם איידס. מבירה, שהוא כלי נגינה קטן המוחזק ביד, מנוגן כבר כ1,000 שנים בזימבבואה. בזימבבואה קיימת אמונה חזקה כי בנות הים קיימות. חולרה ומלריה הם 2 מחלות עיקריות במדינה. זימבבואה רואה בבטן גדולה אצל גברים סימן להצלחה ולאושר. בזימבבואה גירושים הם סטיגמה. רק לנשים מותר להתגרש, אך זה מאוד נדיר.
המפל הגדול ביותר בעולם, מפלי ויקטוריה, נמצא על נהר הזמבזי. זהו המפל הגדול בעולם, זהו המפל היחיד בעולם שהוא רחב יותר מקילומטר ויש לו גובה של יותר מ-100 מטרים. הרעש של מפלי ויקטוריה ניתנים לשמיעה ממרחק של 40 קילומטר. המפל נקרא על שם המלכה ויקטוריה ונקרא כך על ידי חוקר ידוע של אפריקה, דיוויד לוינגסטון, 1813 עד 1873. המפל הוא כעת אתר מורשת עולמית של אונסקו. שני המדינות, זמביה וזימבבואה, משתתפות באופן פעיל בפיתוח תיירות באזור. תת-תזונה כרונית גורמת ל-28% מהילדים מתחת לגיל 5 לחוות צמיחה מתמשכת, גובה נמוך מגילם. 76% ממשקי הבית הכפריים במדינה חיים על פחות מ-$1.25 ליום. זימבבואה מדורגת 156 מתוך 187 מדינות מתפתחות על ידי מדד הרעב העולמי. זוהי מדינה בעלת הכנסה נמוכה וגירעונות מזון. כותנה, טבק, זהב, סגסוגות וטקסטיל, הלבשה, מהווים את הפריטים העיקריים שזימבבואה מייצאת. למרבה הפלא, בזימבבואה יש אחד משיעורי האוריינות הגבוהה ביותר באפריקה. 90% מאוכלוסייתה יודעים קרוא וכתוב. מיליוני בני זימבבואה עזבו את ביתם וחיפוש אחרי תנאי מחיה טובים יותר והבטחת מזון במדינות אפריקניות אחרות. רבים מאזרחיה נאלצים לשרוד רק על ארוחה אחת ביום עקב המשבר של המחסור במזון. עיר הבירה הרר נקראה בעבר עוד בשנת 1890 סולסברי, לכבוד ראש ממשלת בריטניה לורד סולסברי. הארץ בטלה מכל מקום שאפשר לקרוא לו מדבר. עם זאת, כמה אזורים במדבר הם צחיחים מאוד. הנקודה הנמוכה ביותר בזימבבואה נמצאת בגובה של 660 מטר ליד דומלה. שם זורם הלימפופופו למוזמביק. Map of Zimbabwe. Capital of Zimbabwe is Harare. Capital of Zimbabwe is Harare. People of Zimbabwe. Man of Zimbabwe. Women of Zimbabwe. Famous buildings of Zimbabwe.
Tourist sites of Zimbabwe. Famous nature of Zimbabwe. Culture of Zimbabwe. Panorama Zimbabwe. Animals Zimbabwe. Pictures Zimbabwe. Food Zimbabwe. Religion Zimbabwe. Sport Zimbabwe.